മഴ 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 തുടങ്ങി. ഇറാനി വന്നിട്ട് മഴ കണ്ടു. What is that? മഴ Mala rain. മഴ rain. Mala. സർവസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഷിറാസ് പോവാം. റൈറ്റ്? How long will it take to Shiraz? 1 hour. ഒരേ ഒരു മണിക്കൂർ. Everybody in Iran loves flowers. So, hello. ഇറാൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടുത്തെ സോക്കറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. Perfect. I know that. I'm jealous. I know that. I'm out of words. നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ സാധി Okay, right, mint. Meet our main chef, Mohammed. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷിറാസി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വിനീഗർ ഒഴിച്ചു. Oh, okay. പൂരി ബാജി. ഡിന്നർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലോഡ് ഗണേഷ്, ഒരാന, മറ്റൊരാന, അതിനേക്കാളും വലിയ 3 ആനകളും. Oh, so I was there. What was the in front? What was that car? It was track, bus. no, it was a normal No. middle-sized car, and I was sitting in the front seat, and we were driving, and he seemed a little bit strange, but he was old, so I thought, okay, it's just a little bit old. And then we went to the main road, and he fell asleep like this. And I see like the car going like this, and I could just grab the steering wheel, just put it back to the road. Hey, wake up! And then woke up, and then again a second time, like he did like this, and then again. So hey, whoa, stop now, stop! I go out. I want to get out, and then yeah, that was really crazy. You had to drive No, yourself. me? Yes. No, I told him, it's better for you also to go somewhere and sleep first, then don't drive. But he couldn't speak English. So I just get out and then see, why you're not at your destination? I said, it's okay, I will walk. No problem. Then I walked. That was the most dangerous thing that happened in hitchhiking. The second thing in Armenia was I got picked up by some young people and in the mountains, and I think they were like drunk or on drugs, because they were very, very strange. They drove very, very crazy. They were driving like, in the mountains you don't see like, Yes. but they didn't care. They went, they drove the wrong side of the road and every time. Then when the car came, like fast, like to the other side, moved to the other side. And then after a while we found a hedgehog on the way. Do you know hedgehog? Hedgehog is like an animal with the and we thought they're going out and save this, put it back to the grass, but no, they took it and then put a knife, and said, hey, now we cut, its feet and like the face and everything. Yes. So it was really, really crazy. They ate? No, we Just kill it? no, they didn't do it in the car, but they told us, no, now we're going home and we like cut everything, like we cut the feet off and the face.
crazy people. I think they were like on drugs or something. And they said, okay, just get out of here. What happened in Tajikistan? Tajikistan for hitchhiking, the same with the first one. He was very, very tired. He told me, no, I was in the car and he told me, I haven't slept for like 2 days, and he was driving at night, you know, it was a long road. And he was also like always like this, and he hit himself to stay awake. Yeah, and then I also said, maybe it's better for you to sleep, you know, and I get off and find another car. Yeah, I think that's the most dangerous things. Oh, thanks God, there weren't a security issue. No. നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പണി കിട്ടും. Good morning from Shiraz. It's my 7th day in Iran. Yeah, that's our house for 2 days. For 2 days. It's a lovely house. I like it. It is. Yes. The only problem I'm facing here is you. No. After me, you're the second most laziest person I've met in my life. Oh my God. ഇവനെ വീട്ടിൽ സഹിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല ഇവൻ ട്രാവലിന് ഇറങ്ങിയൊന്നുമല്ല. It's my duty to... You know what I said? Yes, of course, I can speak your language. No. Then tell me, what did I say? You said... I told you were a burden for your family, so they told you to go out of your home, travel around Asia and come back. It was not your decision, I know. Do you know the story where they go for a field trip with the family, they go to the forest, and told the children that go out and play, and they drive away. I know that's what happened to you. Harmless man. That's mine. It's yours. Everything is yours here. One Cullen, Evan. This is mine. You are a Cullen. A card? Don't steal my jetty. I don't want to steal your underwear, man. What do you think who I am? I'm from Switzerland. I don't need to steal your underwear. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇത്രയും ദിവസം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. Because we have many things in common. Do we? Yeah, we do. രാവിലെ നേരത്തെ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. Tell what we can come. We don't like mornings. That's true. We hate taxis. That's true. I bought many socks in India, in the bazaar. Okay. Quite expensive actually. Okay. But every single sock from India, they have holes. Show me. Like after a couple of months, you cannot use them anymore. Because you use it every day. Other socks are not like that. Only the Indians. Even നമ്മളെ ട്രോളിക്കൊല്ലം. Can bring it back to India. Okay, I'll give it back. From where did you get this? Delhi? കോമഡിയാണ് മക്കളെ. ഓക്കെ, സോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഷിറാസിലെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ആരംഭിക്കാം. ന്യൂ ഡേ, ന്യൂ അഡ്വഞ്ചർ. ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീടുകളും ഇങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് പെയിന്റ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ പ്ലാനുമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഹിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാക്സീസ് എടുക്കാം, ബസ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടു. ഇവൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിച്ച് ഹൈക്കറാക്കി. രസം പരിപാടിയാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. Is it possible? Okay?
Masjid Nasr al Mulk. Okay, perfect. Without a free guide അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓൾസോ ക്യാമറ ഈസ് ഫോർബിഡൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രീ ഗൈഡിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് എ ഗൈഡ്. അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പിടിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഗൈഡ്. വാട്ട് വാസ് യുവർ നെയിം അഗൈൻ? My name is Muhammad. മുഹമ്മദ്. യെസ്. First province ruler stopped his family members here. ഓക്കെ. Among the people who stopped them here, there were two of Razak brothers. Who built Taj Mahal was called Shah Jahan. Okay? And he had an Iranian wife. He loved his wife really much, and so he decided to give him a valuable gift. ഓക്കെ. So he invited a number of Iranian architects. They went there and they start making Taj Mahal over there. താജ്മഹൽ പണിഞ്ഞ സെയിം ആള് തന്നെ ഇത് പണിഞ്ഞേക്കുന്നത്. വാട്ട് വാസ് ഹിസ് നെയിം? Ustad Isa. ഉസ്താദ് ഈസ. ഉസ്താദ് ഈസ. ടൂർ ഗൈഡ് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ഫേവർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ടാണ് മീഡിയയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്യാമറ അതോട്ട് എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോസ്ക് നാട്ടിലുള്ളവരെ കാണിക്കും? അവൻ ചിരിച്ചു. ഇവിടെ എന്തോ പണ്ടൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി. ആരോ ഒരാൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അതെന്തോ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി. അതിനുശേഷം ഒരു ഹോളി പ്ലേസിലും ക്യാമറ അവർ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഓൾസോ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നറിഞ്ഞത്, പിള്ളേരെല്ലാവരും ആൺപിള്ളേരെല്ലാവരും 2 വർഷം ഒരു 2 years മിലിറ്ററി സർവീസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു വിവരം കിട്ടി. വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനാ സമയം ആയതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം കുറേ അല്ല, എല്ലാ കടകളും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു സൈഡിലേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡിൽ എല്ലാ കടകളും ഓപ്പണാണ്. ഇതാ അറിയാൻ വയ്യ. ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി വക്കീൽ ബസാറിലോട്ട് പോവാം. Not Swiss German. No. That's good. Wenn Sie, Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Reden Sie Zurich. Zürich? Yes. ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ വീക്കെൻഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം തേരെ പാര നടക്കുന്നത് വഴി കഴിക്കാനൊരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ. Kebab. I need kebab. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറുകയാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. Mr. Ice List.
2,20,000 രൂപയുടെ കെബാബും. How much for this? What for this? 120. Yeah. 1,20,000 രൂപയുടെ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്. നമ്മളെത്തിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷിറാസിൽ പതിവില്ലാതെ ഒരു മഴക്കോളും ഭയങ്കര കാറ്റും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സാൻഡ്രോയുടെ വക സ്വിസ് ഫുഡ്. Rushdie. Are you excited? Swiss food. You should. You should be.